மனக்குழப்பங்களில் இருக்கும் விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்கப்படுத்தி அவர்களை வெற்றி பெற வைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் ரிஷப் தேவ் பங்கு பெறும் வரவேற்பறை 2.0 நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம். நியூஸ் 7 தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். பல சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவேற்று உரையாடும் வரவேற்பறை 2.0 நிகழ்ச்சிக்கு நேயர்களாகிய உங்களை வரவேற்பது நான் யுவராணி. நம்மளோட மனசை கட்டுப்படுத்தி நேரத்தை வீணடிக்காம நம்ம முயற்சி பண்ணாலே போதும், நம்மளால லைஃப்ல சாதிக்க முடியும். அப்படி நம்ம எல்லா நேரத்தையும் நம்மளோட மைண்ட் தான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ நம்மளோட மைண்டை நம்ம ரொம்பவே கண்ட்ரோலாக வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு அத்லட்டாக இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களோட மைண்ட், அதாவது கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் போது, மனக்குழப்பங்களோடு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்கள சாம்பியன்ஸாக மாற்றக்கூடிய ஒரு மென்டார், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் அத்லட் மிஸ்டர் ரிஷப் தேவ் நம்ம கூட நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இணைஞ்சிருக்காரு. நம்ம சாரை வெல்கம் பண்ணிடலாம். வணக்கம் சார். நீங்கள் ஒரு மென்டார், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் அத்லட்டாக இருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட லைஃப் ஜர்னி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு, இப்போ எப்படி போயிட்டுருக்கு, அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். So, my name is Rishabhdev and I am a sports psychologist, life and health coach. Now, in the full life, I've been in Chennai. I was brought up here. I did my schooling here. So, early ages, I was a very successful junior tennis player. And then I went to college to study in the US. Adikaprom, it took me a little while to redefine myself, to know exactly what I wanted to do. And currently, I'm a professional tennis player, and I'm also doing these practices that I mentioned about. சார், இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம், சைக்காலஜி பற்றியும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சார். இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சார்? So sports it's a very physical practice. நம்ம காத்தால எழுந்து we go workout, training, whether it's sports or gym. So physical exertion and sports psychology it has to do more with the mind, but to be able to focus, to be able to execute a certain plan. So everything has to do with the self and the mind. ஓகே சார். இப்போ ஒரு அத்லெட் அவங்களோட லைஃப்ல தொடர்ந்து தோத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு லைஃப் கோச்சா, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்டா எப்படி சார் நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்க? முதல்ல I'd want them to see the picture for as it is. இப்போ என்னத்தால தோக்குறாங்கன்னு முதல்ல they have to take a step back and to see the picture, ஒரு disassociate பண்ணோம். ஸோ அது பண்ண அப்புறம் then they have to figure out, okay, இப்போது இதனால தான் இந்த தப்புலாம் ஆகிட்டுருக்கு, இப்போ எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸை ரீஅலைன் பண்ணோம், ஒரு ரீஃப்ரேம் பண்ணோம். சரி, தோத்துட்டே இருக்கோன்னு நம்ம கீழே லைக் மென்டாலிட்டி போயிட்டே இருக்கோம். பட் அப்படி போகக்கூடாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, I will step in during those moments and tell them, okay, so negative, now take a step back and actually see why this is happening, right? So on the moment I want them to reframe the whole equation as to why that's happening and give them a clarity. Okay, in the maida irukku, so this is what I need to do differently for the situation to change. Ena ore mari panite irundanga ore results na varum. So you have to be able to change the situation for you to get different results, right? So different results for now, you need to be able to sustain it over time. So adukku you need to have an anchor. You need to change your identity a little bit. So illana sustain agadu over a period of time. எந்த ஒரு மென்டல் பேட்டர்ன் பிலீஃப் ஒரு அத்லட்டோட வெற்றியை தடுக்குது? How did you rewrite that narrative? So இப்போ ஒரு கான்செப்ட் where people fall prey to இப்போ they associate ஒரு failure with their character. ஸோ இப்போ எங்கேயாவது ஒரு ஃபெயிலியர் இருக்குன்னா அவங்க நினைப்பாங்க, ஓகே நான் ஐ எம் நாட் குட், ஐ எம் அ ஃபெயிலியர், என்னோட கேரக்டர் பேடு. ஸோ அந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க. ஸோ எனக்கு ஹவ் ஐ வாண்ட் டு பிரேக் திஸ் பேட்டர்ன் இஸ் I don't want them to attribute this to their character. It's only a moment and you need different failures for you to be successful eventually. So I will make sure they disassociate the failure with the self. So now reframe panna solven avangala. So I will ask them, okay, failure is happening, but this is not who you are. You are so much more than this one moment, right? So moment I'll ask them to reflect on it and keep the self as separate, because self process, self growth it's a journey, it takes time, and you do, like I said, you do need many series of failures in order for you to be successful. High performance sports pressure is constant. அந்த டைம்ல பிளேயர்ஸோட மன அழுத்தத்தை குறைக்க என்ன பண்றீங்க? எனக்கு first I have to tell them that
pressure is inevitable. Like you have to change how you see pressure, because pressure can be deep. It could put you down, or it could also be something that gives you focus, right? So I will want them to rewire how they see things. I want them to take a step back and put themselves in a lot of pressure situations during practice. From mental rehearsal really helps, where you're imagining yourself in that situation. You'll have to think about, okay, in the situation this is how this will feel like, this is how it will be like to get the win. And I'll want them to visualize them actually winning that match or winning that event or doing well in an event. So in the mari when the mental rehearsals you become more acclimatized to it. These are some concepts that you can do to realign focus in the midst of pressure. And one more thing that you could do is outcome length, you need to shift it to execution. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லைஃப் கோச், ஒரு மென்டார், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் டீல் பண்ணுற ஒரு இண்டிவிஜுவல் அத்லெட்டோட ஓவரால் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு உங்களோட இந்த ரோல்ஸ்லாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது? Okay, so psychology it has to do a lot with the mind. So அது it helps me declutter and bring clarity to an individual. Health coaching it focuses on the body, physical well-being, and life coaching has to do with the self, to bring identity, to bring a center. So I combine all of these three to introduce a new concept which will make transformation happen. இப்போவுமே நிறைய மக்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு ஆடம்பரமான விஷயமா தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ ஒரு ஆஃப்டர் 5 years இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும்? Why it is so crucial? Sports psychology it's not a luxury, it's a necessity, because to be able to have peak performances you cannot do it with a weak mind. So இதுக்குனே physical training எப்படி பண்றோமா, mental training கண்டிப்பா it's necessary. And over the course of 5 years a stigma, especially over here in our country, it needs to change. We need more experts, and also we need more people to buy into how important mental training is, because mental training illama kandipa like physically you can't execute at that level. And you can't, even if you do get to the level, you sustain பண்ண முடியாது டெஃபினட்டா. உங்களோட கோச்சிங் மூலமா ஒரு லோ பாயிண்ட்ல இருந்த அத்லெட் சக்சீட் ஆன ஸ்டோரி இருக்கா? அந்த ஹிஸ்டரி பத்தி சொல்லுங்க. Yeah, so ஒரு ஜூனியரை ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தேன், ஜூனியர் athlete, and அவங்க he was struggling a lot with finding discipline and focus, and ரொம்ப dispersed ஆகிட்டு இருந்தான். So what I worked with him now is about just mental alignment and clarity, and I introduced games, I introduced just emotional regulation, and also now interest develop பண்ணதுக்கு we had to bring a lot of play into it. So now what we did was to step by step we increased the interest, the passion, and the clarity, and நிறைய simplify பண்ண வேண்டியது. And over time we also had to integrate him with the family, the coaches, and our environment create பண்ணோம். So இப்போ நம்ம எல்லாருமே we're a product of our environments, whether we like it or not. So ஒரு environment create பண்ணா naturally அந்த interest and growth அந்த environmentனாலே ஆயிடும். So the person just needs to align with their environment and it will happen. So அதுதான் பண்ணோம், and he was able to hit all his targets and beat people he wasn't able to beat before in his sport. You have represented India as junior tennis player. So இத்தனை வருஷ ஜர்னில உங்களோட இந்த லைஃப் ஜர்னி எப்படி உங்களை சேஞ்ச் பண்ணிருக்கு, எப்படி உங்களை ஷேப் பண்ணிருக்கு சார்? I did have a very successful junior career, and there were a lot of positives and negatives. So the good part it showed me what it's like to get to that level, and also to experience things at that elite level. So I have that experience where I can bring to the table and also help people who have been able to compete in that uniform, and I have that insight. And also I've also had a lot of pitfalls, so I'm able to bounce back, and I have that insight as well to teach people how to bounce back. And psychology படிச்சதுனால, life and health coaching படிச்சதுனால கூட எனக்கு I have tangible knowledge. I know how to put it into practice and give a structure to people. இப்போ ஒருத்தவங்க ஃபிட்னஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் எதுவுமே இல்லாம, எந்த நாலேஜுமே இல்லாம ஒரு ஃப்ரெஷ் மைண்டோட உங்ககிட்ட வரும்போது அவங்கள நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்றீங்க, அவங்களுக்கு நீங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்றீங்க சார்?
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பேசிக்ஸ்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பிகாஸ் நாலேஜ் இல்லைன்னா யூ கேன் ஒன்லி ஸ்டார்ட் லைக் பிளாக் பை பிளாக். இப்போனா லைக் ஹையர் லெவல்ஸ் ஃபிட்னஸ், ஹையர் லெவல் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா they won't be able to understand it. So step by step, எப்போவுமே லைக் எனி monument you want to build, you have to build block by block. So இதுவும் foundations are ரொம்ப important to build. And initial stagesல வந்து you want people to have continuity over time. You want them to build an interest over time. So முதல்ல initial என்ன பண்ணோன்னா அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணோம். அவங்களோட drive and passions-லாம் you have to bring it out. So அவங்களுக்கு whatever goals they want to achieve, you have to curate it in a very in a way that will make them feel happy to get those goals met. It shouldn't be a very tough road, but it should work you physically and mentally, but it should also be fun in a sense. ஓகே சார், இப்போ உங்கள் லாங்குவேஜ் பார்த்தாலே தெரியுது நீங்கள் நிறைய கண்ட்ரிஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஒரு 45 countries போயிருக்கேன் நான். So I've been to many countries, and எல்லா countries I learned so many different things, so many different cultures, so many different people. ஓகே சார், இப்போ நீங்கள் வந்து பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸும் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒர்க்கிங் ஸ்போர்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க. ரெண்டுத்தில் எது ரொம்ப கஷ்டமாக நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க சார்? சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனோன்னா எல்லாத்துலேயும் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டம். லைக் there's no easy way to success, easy road to success. So playing sportsum, it's a lot of physical exertion, but விளையாடச்சுன்னா I knew like how much physical mental exertion இருக்கும் while playing na. So I had to train my body, and then over the course of the years I had to train my mind also. And படிக்கறச்சே வந்து it's a lot of mental work, but it also you also exert physically. ஓகே சார், இப்போ இந்தியாவில் நம்ம ரொம்பவே வந்து ஒரு யங்கஸ்டான பாப்புலேஷன், மெடல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்ம வந்து ரீச் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்டாக நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க, என்ன ரீசன் இதுக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ ஐ திங்க் பிகாஸ் முதல்ல வந்து கிராஸ் ரூட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ we don't have that structure where we can groom athletes to get to the top level. So grassrootsலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் we can instill a very good foundation. அப்புறம் we need to educate people on the importance of sports psychology and mental training. Third வந்து we need experts in the field. Fourth வந்து there's a lot of misinterpretation. A lot of people misunderstand what psychology and mental training is. They think it's because நம்ம weaknesses தான் நம்ம இது பண்ணணும், but it's not true. But we need to build a mental armor. We need to give them fortitude. We need to give them mental resilience. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் you can be successful in your chosen field. If not, it's not possible. Lastly, we also need to create an environment where, like I mentioned to you earlier, where the environment gives you the nourishment for you to be able to succeed. இப்போ நார்மலாக வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க பர்சன்ஸ் வந்து உங்களை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணணும் சார்? So Google, if you type in Rishabhdev Raman, என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்துடும். Other than that, you can find me on any social media platform, or another way is find me on email. My email is reflectwithrish@gmail.com. சார், ஒரு லைஃப் கோச்சாக, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்டாக உங்களோட நாலேஜை வந்து இவ்வளோ நேரமாக நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. நீங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. உங்களோட டைம் எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி. Thank you for having me. And it is my mission to help people across all ages, and I will try my best to be there and make a difference. Thank you very much. நேர்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் மிஸ்டர் ரிஷப் தேவ் கலந்து கொண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி சம்மந்தமாகவும் ஒரு லைஃப் கோச்சாகவும் இருந்து என்ன மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை அவரோட லைஃப்பில் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு. மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.